Hello everyone, welcome back to my channel. So তোমরা যারা আমার আগের দিনের ভিডিওটা দেখেছো, you'll be definitely knowing me and my husband we have spent a little bit of good times on Valentine's Day. ওখানে যদি তোমরা আমার ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে তোমরা দেখেছো without any plan actually I have ended up going in shopping. তো আজকের এটা মোটামুটি এরকম কোনো ব্লগ না যে আমরা বাইরে যাচ্ছি কিছু যাচ্ছি, তো আমি ভাবলাম যে বাসায় থেকে আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আমি আগের দিন কি কি কিনেছি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে। ওই বুকে আমি টিএফওতে গিয়েছিলাম অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু কাপল অফ দি ব্র্যান্ডেড শোরুম। তো ওখানে যাওয়ার পরে পরে আই হ্যাভ এক্সপ্লোর অ্যাকচুয়ালি মাইকেল কোর্সের আসলে কালেকশনগুলো এত সুন্দর সুন্দর, আই কুডন্ট রেজিস্ট মাইসেলফ টু গেট ওয়ান। সো আমি মাইকেল কোর্স থেকে একটা না দুটো না, I have got 3 of the bags, but one for one of my friends and another 2 is for me. So chalo, without any further ado, let's unbox what I have got from Michael Kors. Let's do that. So the first one I have got one of the bags from them. So let's open this one. Is this one? Wow. So just keep it aside. Look at that. The color of the bag. I just love this color. It's a near picture number একটাই কারণ ছিল because the color. I totally love it. আমার কাছে মনে হচ্ছে I can carry this one with any like dress up or anything casually for me or a little dinner date or dinner কোথাও বাইরে যাচ্ছি ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে this would be perfect for that as well. So it has got a little strap on it. খুবই কিউট একটা ব্যাগ, আমার কাছে এত পছন্দ হয়েছে জিনিসটা। Let's open the strap. তো এখান থেকে আমি স্ট্রাপটা ওপেন করেছি। সো আমি স্ট্রাপটাকে ভালো করে স্ট্রাপটাকে নিয়ে নিলাম। এখানে একটা বড় স্ট্রাপ আছে আর ছোট একটা হ্যান্ডেল আছে। চেইনটা এত কিউট and totally this one and the strap, it's totally beautiful. I just love the color, like the color and the little pattern. I can carry everything. আমার আইফোনটা এখানে সুন্দরভাবে ফিট হয়ে যাবে, so that is a good part. So my little cutie here. I love the gold on the green one, the gold chain. And guys, the beautiful thing is that it's super cool. Look at that. You can see a little key in here. There is a little key and the logo says Michael Kors on here, written on here. So that little thing is actually super cute of this bag. The leather, if you can see the quality of the leather inside, actually অনেক সুন্দর করেছে. I really love this, like so rough leather on it. It is super comfy, the velvety touch on it. Like at all, I'm totally loving this little cutie, my new little collection. Alright, let's move to the next one. Right, the other one I have got, as usual, this is just paper to hold the bag handle or something. So the next one I have got, তোমরা দেখলে হয়তো ভাববে যে those are the same kind of shape, but this one is a little bigger in shape and this one is a little smaller. আমি আসলে অনেকদিন থেকে I was looking for something যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি cross body, আমি যদিও খুব বেশি cross body নাই না, but cross body bag is very helpful because you shouldn't have to have like carry anything. যদি একটা cross body bag থাকে, so I can carry that. Look at this color, like how cute is that? And it has like pink. আর তোমরা যদি দেখতে পারো আসলে এই ব্যাগটার কয়েকটা সেকশনস আছে। সেকশনসগুলো যদি if you can guys see it here, 1, 2 and 3 in the middle with the chain sections. And the coolest part is that এর ভিতরে একটা ছোট্ট সেকশনস আছে যেখানে কিনা you can like keep your holder or something. See, you can open it and then there is a separate section in here. Also the leather on it, it's like super comfy and the bag is like really not hardy. It's so comfy and so cute. I really love these 2 of the bags, like my new 2 collections. I'm loving those. Also this leather quality, I really love this leather quality and it's the velvety leather quality. এখানেও একটা, এর সাথে এই ব্যাগটার সাথে একটা স্ট্রাপ আছে। এই ব্যাগটার সাথে যে স্ট্রাপটা আছে chain base color strap on it. What a beauty. This also has the gold chain in it and this
color, like a little pink, white, and there's the base color, and with the gold. How beautiful it looks. I love the new collections like KORS has got, and also you have got a chamber at the back. You can like keep your phone, or you can use them like handy. So yeah, I love their collections. Like these two are my new collections. First, আমি যদি honestly তোমাদেরকে বলি, আমার কাছে মনে হয় I love this one most. আমি দুটোই খুবই পছন্দ করেছি, but this is the cutest one because the size, look at that size. It's super cute. So a bagটার ভেতরে they have like lots of colors like blue, yellow, red, pink, all the summery collections, which is absolutely gorgeous. And with also they have the varieties with the silver chain and also gold chain, but I always love, like, I'm an over extra to do the gold, so I always love the gold chain, so I have got this one. And also a bag jodi option tomra dekho, they have like lots of option in this bag as well, like in canvas, and they have like normal, like they have pink color, they have green color, and blue color, all those collections in this bag as well, so it's like so cute. Alright, তো আমি যখন আনবক্সিং করেছি তখন আমি ভাবলাম যে why not, আমি অ্যাকচুয়ালি তোমরা হয়তো আমার আরেকটা ব্লগে যদি দেখে থাকো তাহলে হয়তো দেখেছো, ওই দিনও I have actually went for some little bit of shopping. So ওই দিন আমি যখন গিয়েছি তখন আমি just normal browse করছি, আমি সানগ্লাসেস দেখছি, দেখার পরে I actually loved two of the sunglasses. তোমরা দেখেছো আমি কিছু কিছু শো করেছি, and যেগুলো তোমাদেরকে আমি শো করেছি ওর মধ্যে থেকে আমি নিয়েছিলাম দুটো, তো আমি তোমাদেরকে কুইকলি এই দুটো আমি দেখিয়ে দিই. So I have got the Versace one. আমি মনে হয় এটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, আমার হাজব্যান্ড শাড়িটা পরছিলেন. It looks actually good on him. Both of us can wear it. I just love it. Logo in the middle, and also সাইডটাতেও লোগো আছে, and it's super gorgeous. It looks so good. আর একটা আমি যেটা নিয়েছি, I just love this gorgeous, this beauty. Like this is so beautiful. So let me show you guys as well this one. This, you guys. So তোমরা যদি দেখতে পাও, this color I have chosen like the pink one, but the most gorgeous thing is this. So the logo just on the side, and the color is glass on the side as well, and also it has a little glass on this. So this is their new collection, it has arrived. This is the cute one. I just love this, gorgeous. So I have paid for that one 780 AUD. I have paid $390 for that one as well. Kintu altogether both of them, when I bought it, ওদের মনে হয় একটা সেল চলছিল up to 10% or two of the items, when I'm getting two of the items discount পেয়েছি, so it was a good buy actually. But I just love the collections, like mostly this one, it has my heart. তো আমি জাস্ট কুইকলি আসলাম, তোমাদেরকে দেখালাম যে আমি কি কি শপিং করেছি। হোপফুলি তোমাদের এই ছোট্ট একটা ভিডিও দেখতে ভালো লাগলো, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কি করবে, ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, আমাকে প্লিজ একটু সাপোর্ট করো। আর তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে, নেক্সট কোথাও তোমাদের সাথে সবাইকে নিয়ে যাবো। টিল দেন, stay happy, stay kind, and stay lots of positive. See you in next vlog. Thank you for watching. If it would look nice on me now or no, it's really a popular one, so let me show you. Yeah, to shoot করছি আমার হাজবেন্ড running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat,